Hi guys, bienvenue sur channel là. Welcome back to my channel. Today we're going to be making everybody's favorite DIRI DJONDJON sauce pool. But first I want you to hit that subscribe button for me and hit that notification bell so that you will be the first to know when I post these videos. Abonnez avec channel là, pèse ti cloche là, comme ça pour ka toujours connait l'aime poster video sa yo. Let's get started. To my water I added thyme, rosemary, sour orange skin, and then a little bit of lime. J'ai ajouté romarin dans de l'eau, thym, poison ainsi avec citron. Unfortunately, I cleaned the meat off of camera because I thought I was filming, but I really wasn't. Malheureusement, je suis nettoyer, je n'ai pas passé téléphone à filmer, mais il pas besoin de filmer. Excusez pour ça. And now it's time to marinate our meat. What I'm doing here is get some sour orange juice. And we're going to use some turmeric. Now utiliser saffron. Okay, and then we're also going to use some coriander, and some paprika, poudre piment, and then this poudre épice from Orga Goods avec un petit poudre épice. Ajoutez valet ou connaît ou remet guys. M'a remet by mesure pour épices parce que ou ajoutez valet ou remet Jean remet là. Seasoning is to taste. Add as much as you like. Nobody will tell you anything. You cook it in your own kitchen. And then we're going to add 2 to 3 tablespoons of épices. N'a ajouté 2 à 3 cuillères épices. Épices pas nous même nous préparer. We are adding our own épices. And we're also going to add some black pepper, anti poivre. I like fresh ground black peppers. And we're going to add some sour orange juice for acidity. N'a ajouté un petit dose ainsi pour acide. And don't forget to add some salt. Pas oublier ajouter un petit sel. And then what I'm going to do, I allow it to sit for about 30 to 45 minutes until I do everything else. Toujours quitter vin man chita pour 30 à 45 minutes. Si moi pas gen tan nettoyer ou bien mariner depuis na aswe. And then you're going to allow it to boil or steam, whatever term you want to use, for about 20 minutes. N'a to fill ou bien bouillir pour 20 minutes. Now it's time to boil our jonjon or dried mushroom. I'm using 2 packs. M'a utiliser 30 sachets jonjon. And I boiled it for about 15 minutes. I boiled pour à peu près 15 minutes. And then I put it to a strainer. I passe it dans passoire. Okay. And then mettez tout le reste ça là dedans parce que c'est là dedans de l'eau noire sorti. Now to a hot pan, we're going to add our olive oil. Now ajouter l'huile dans la chaudière. And we're going to add 2 tablespoons of épices. N'a pas ajouté 2 gros cuillères épices. And then n'a quitter le bien frit. And then we're going to add 2 cups of frozen green peas that I've already rinsed. N'a pas ajouté 2 tasses pois frans que m'dé quand rincé. Not sure what happened to this clip guys, but I added 1 cup of coconut milk. M'ajoute 1 cup lait kokoye. M'pa konnen sak pase, clip sa mel perdi.
And now we're going to add our shrimp, and this is totally optional, guys. If you are allergic, you can just leave it out. So qu'on est encore allergie avec chèvre, ou pas besoin mettre. And remember to allow the coconut milk to reduce really well pour bien frit ensemble avec tout bagay. Songez pour quitter de l'eau kokoye bien réduit. And then now I'm adding about 3.5 cup of the dried mushroom water. M'ajouter 3 tasses et demi de l'eau DJONJON. And I'm also going to add some thyme and parsley that are tied together, un petit thym à persil que marie ensemble, and some scotch bonnet pepper with some cloves. And we're also going to add some butter. N'a pas ajouté un petit morceau beurre. And we're also going to add a little bit of onion powder. N'a pas ajouté un petit poudre d'oignon. Ça c'est soufflé, it's optional. And we're also adding some garlic powder. N'a pas ajouté un petit poudre l'ail too. And we're going to add some black pepper. N'a pas ajouté un petit poivre. And we're also going to add 1 teaspoon of salt to taste. N'a pas ajouté un petit cuillère sel. And also, guys, like I've stated in all my other videos, if you already have a seasoning that works for you, you are free to use it. Si vous avez yon épice ou bien quelque bagay qu'on utilise déjà qui bay manger au goût, ou gen tout droit pour continuer utiliser li, those are the ones that I use. Ça c'est ça même moi utiliser, but you don't have to use them. I'm also adding a piece of bell pepper or green bell peppers to mine. Ma ajoute yon morceau piment douce na pamna. Then again, it's optional. Go ahead and put a lid on it and allow it to come to a boil. Couvrir et puis quitter le bouillir. Now it's time to rinse our rice. I'm using the basmati rice and it has a strong smell, so make sure you rinse it really well. Ma utiliser DIRI basmati ou même si c'est l'ou utiliser tout, make sure qu'on lave bien. And guys, I use 2 cups of rice for 3.5 cups of water. Moi utilise 2 tasses diri pour 3 tasses et demi d'eau. Because this rice, it doesn't need a lot of water because it's the basmati parboiled rice, so it doesn't need a lot of water. Diri ça m'utilise al pas besoin de l'eau, m'te seulement utiliser 3 tasses et demi pour 2 tasses diri. Okay, so once it seems to be about dry, I put the heat on low, cover it, and then let it simmer for about 20 minutes. So, let nous wè li commence sécher, descend di fè et puis tout fait pour 20 minutes. Now that it's time to fry the meat, we're going to remove them so that way we could use that same pot to make the sauce. Kounya na retire viande nan et puis pour nous ka joindre chaudière pour nous utiliser pour nous faire sauce là. Okay, so we're going to add some oil to that pan and a little bit of a tomato paste. N'a pas ajouter yon ti pat tomate avec yon ti l'huile dans chaudière, and then we're going to allow it to fry or saute it really well. N'a quitter pat tomate là bien frit. Et puis, and then we're going to add a little bit of hot water into that sauce that we had. N'a pas ajouter yon ti d'eau chaud dans reste sauce nou terete. And then that's it, guys. Make sure that you taste it. If it needs more salt, add a little bit of salt. You don't need any more épices because the chicken already had all the seasoning in it. Ou pas besoin aucune l'autre sauce encore ou bien l'autre épice encore parce que pour la te quand bouillir à toute épice.
voila, that's it guys. Remember to hit the subscribe button and share this video with your friends. On cliquer sur abonner et puis partager avec zami. Bye now.